My name is Antônio Rodrigo Nogueira. I'm a pride fighter. I was champ of the world 2001, 2003. In 2000, WEF world champion in USA. So in 2004, I got the second place in the GP Worlds. But this year, I'm gonna follow the first place. I started judo when I was 4 years old, and I like very much. I did a little bit taekwondo after, when I was like 9 years old, but I can say I don't like to kick too much. And we started boxing when we was 14, and I love boxing. I think boxing and jiu-jitsu is my favorites, you know. And I started jiu-jitsu. I was 18 years old. And I did everything a little bit, you know, a little bit Muay Thai, a little bit kickboxing, you know. But Muay Thai was I still doing with Luis Alves Master. So actually now I'm doing the wrestling, jiu-jitsu, boxing, and Muay Thai. So I'm doing kind of everything, you know. But my best things, I think I go always and look for the submission on my fights. In Brazil is 1994. After Royce Gracie goes to the UFC, you know, everybody started to know about the Brazilian Jiu-Jitsu, you know. Before was very common in the Rio de Janeiro city, everybody does Jiu-Jitsu, but Jiu-Jitsu wasn't show for the whole Brazil. In 1994, Royce Gracie started to fight in the UFC, so everybody could to see how the Jiu-Jitsu works against another martial arts. I think when the grappling, you know, I think the jiu-jitsu is more efficient martial arts because you can mobilize and make the submission, you know. And after that, the jiu-jitsu growing very fast in Brazil, and now is all over the world. In 1998, I moved to America, and there you could see the phenomenon of MMA was growing very fast, ultimate fighting and everybody. And I opened up a gym in the 99 in Fort Lauderdale in America, and I start to teach over there. I have a pretty much good class with 50 students, you know. I like very much to teach. But many guys from World Extreme Fight, WAF, start to come to my gym to train with me. And every day I train with those guys, and I feel, you know, I submit them a lot. I could inspire them with boxing. I think, why I'm not going to WAFA, you know? But I before, you know, like a normal guy, I thought MMA is kind of violent, you know. But if you prepare yourself to fight, it's not violent, you know. Who is going to the ring have to be like 100% prepared. So I prepare myself, and I make this challenge of my life. I want to be a champ of this, and I did. My first MMA fight was in '99. I fought against David Dodd, some American guy. He was a wrestler. He did a little bit jiu-jitsu, very good boxing, and he was much heavier than me. Was a big challenge of me because he had like 11 fights, 11 wins, and it was my first fight. So I did a very good match against him. I wasn't 100% prepared, you know. I fight like a jiu-jitsu fighter, you know. I always play the guard. I try to do like smart movements, but he was much heavier and much tougher than me. But after 5 to 7 minutes of the fight, I find a way to fight, you know, and I submit him in the kind of crucifixo. Is some kind of submission, like a choke, and it was very beautiful submit. And I was very satisfied. I got very much respect for all the fighters, you know, because the men who goes to the ring
deserve a lot of respect. The Japanese people, they do a lot of respect for us because they think we like overmen. We are like samurais, you know. That's why I a lot of respect for anyone who fights. But of course, you know, we have a little bit rivalry against another guys, you know, because we try to be the best on the top, and to be the top, you have to win against all those guys, you know. So we do 100% there in the ring, but against, example, the shoot boxing guys, they are the best there in Brazil, them and Brazilian top team. So we have like 10 fights in MMA, so that's a draw. 10 fights for top team, 10 fights for shoot box, you know. And that's when we stop in the ring and fight against the shoot boxing guys, we try to do 150%. It's not 100%. We push ourselves because, you know, they're very good opponents. Yeah, I told you I start when I was 15 years old. I started boxing, you know, like 14 to 15, and even before the jiu-jitsu. But when I met the jiu-jitsu, you know, I was training box like twice a day, you know. I start to train more jiu-jitsu, a little bit boxing. But now I know I need the boxing, you know, not only because the punch, because who knows boxing knows to walk in the ring, you know. You never be in the corner. You always moving around. So I think that's the best thing, you know. I never take pressure, you know, when I'm doing boxing, you know. So I think it's the best combination of boxing and jiu-jitsu and wrestling. I think it's the best combination. So I'm doing very good. 2 years ago, my coach, he used to teach me before. He calls me and invites me to go to the Brazilian trial for Olympic team, you know. And I went there to the trial inside. I won one fight, I lost another fight, you know. So I couldn't go to the really trial of the Olympic, you know, because they have a pride GP 2004. So I was pretty much concentrate, you know, on my fights. So I couldn't go. But I love very much, you know. Always I have time, I go to Salvador and stay there 3 weeks, you know, doing the boxing. I think it's perfect. I just fought him like 2 weeks ago, 1 week ago, something like. He's so heavy, you know, and I make a good game plan, you know. I was trying to, you know, to keep him standing and to fight against him. Then we go to the ground, but when the fight start, he just come to me, you know, and I try to throw him, and he did a very good sprawl. So I used one position I like very much in his arm. Then I turned over and I was in the top. And when I was in the top, you know, I will have pretty much control. I'm gonna finish the fight, and I didn't let him move until the fight was end. I did a very nice Jujigatami, you know, arm lock, and I finished the fight in 2 minutes, I think, 2 minutes and a half. All of them. I would like to fight Josh Barnett, Yoshida, and Fedor. One of those 3 guys came, you know, I'm gonna be ready for them. And I believe I go to the next step. This one gonna be the final. I think that's one gonna be very tough. 2 fights one night. 2004, I fought against Karitonov and Fedor, and same day was very good adrenaline. In Brazil, I like to go to the beach a lot, you know, traveling in Brazil with my car, you know. I go a very good place like to water flow to see the natures, you know. I like to walk in the jungle they have in Brazil, you know, and the trees, you know, I take very good energy from there. I take my dogs to the beach, like, you know, maybe 2 times a week. Before I had like motorcycle, I love very much, but it's kind of dangerous for us, so I sold out. I was doing surfing, you know, that's very good for relax. When you be in the water, relax your mind, you know, so you forget about everything. And I do some yoga,
you know, for the breathing and concentrate to take me some out of the fights, you know. And I like to go to the movie with my girlfriend, you know, we enjoy very much, you know. And I make sometimes barbecue at my place. Yeah, that's good. Brazilian barbecue is the best. Yeah. Il va faire l'échauffement, d'accord? Tout ce qu'il va faire ensemble. Alors, os, il va faire. D'accord. Alors, on va faire les greens, d'accord? Les deux bains intérieurs, d'accord? Les deux hats, les gauches, les deux hats gauche. Il va pousser moi à la barre. Quand j'ai arrivé à la barre, je poussé lui encore. Eu vou mais ou menos 70% da minha força e você vai uns 30% Voilà, da força. moi c'est 30% de mon force, d'accord? Et c'est normalement 70%. D'accord? C'est pas pour son, d'accord? Un peu doucement. Maintenant je vais faire doucement et prendre fort. 60% de la force. D'accord? Je prends 30. D'accord? Quand j'arrive à la barre, c'est moi. Alors, vas-y. Chris, je fais partie des gens du voyage. Je m'entraîne à pavillon sous bois chez Bertrand Moussou. Donc, je fais partie de la team Moussou. Mes impressions sur Minotauro, c'est un honneur de pouvoir s'entraîner avec l'ex-champion du Pride. Bon, il a été battu par Fedor, mais il restera toujours le champion du Pride. Hein. C'est le magicien du sol, comme on dit. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Ce que j'aime chez lui, déjà sa simplicité, sa gentillesse et sa technique. Hein. Voilà, sa technique au sol, c'est un magicien? C'est le magicien, c'est le magicien. C'est pas un magicien, c'est le magicien. Il n'y a pas de Verdum, de ceci, de cela, c'est Minotauro, c'est lui. Il porte bien son nom, quoi. Minotauro. Quelles sont les raisons et les motivations qui t'ont amené au MMA? En fait, le MMA, c'est le sport que je trouve le plus complet au niveau des arts martiaux. Et je le trouve extrêmement passionnant. Ouais, c'est en regardant les DVD en fait. J'achète régulièrement les DVD, avec mon ami on pratique tous les deux. En couple? Oui, on pratique en couple. C'est formidable. Oui. On a une salle pour nous et donc je suis passionnée, ouais, surtout grâce à lui. C'est lui qui m'a aidé à découvrir ce sport. Bon, avant c'était la boxe thaï, un peu comme tout le monde. Donc tu pratiquais la boxe? Je pratiquais pas, mais j'aimais bien. D'accord. J'aimais bien. Mais bon, il suffit de voir un Pride, 2 Pride, 3 Pride. Après c'est parti quoi. Après c'est accro tout de suite, c'est une drogue quoi. Puis quand on voit le respect qu'il y a entre les combattants, avant je regardais ça, c'était pour le délire, c'était pour voir des gens se frapper. Après quand on les voit qui s'embrassent et puis après qu'on sait qu'ils vont dîner ensemble, tout ça, ça donne tout de suite envie d'en faire. Moi je pense que Minotauro c'est le poids lourd le plus complet. Parce qu'il a des notions de boxe, c'est-à-dire qu'il ne refuse jamais le combat debout. Et s'il ne va pas au sol, il échangera les coups volontiers. Et au sol aussi, c'est le meilleur. Et pour moi, c'est le seul qui est le plus fort dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'il n'a aucun point faible, Minotauro, je pense. Dos au sol, sur position montée, il n'a vraiment aucun point faible. Quand il ouvre la garde, il levait direct les jambes. D'accord? Pôr les pés, tous les pés au sol. D'accord? Braço embaixo do dedo. Les bras intérieurs avec la mão axel. A perna aqui eu vou levantar. Esse. Eu levantei a perna aqui e já vou cruzar. Ó. Il levait les jambes, no mesmo tempo que il levait les jambes, il va casser. Pá! Il passe. Já vou puxando o braço lá. No mesmo tempo, ele puxei o braço dele. Il tire mon bras, d'accord? Il fait la mobilisation. D'accord? Regarde, comme il laisse les poings.
C'est très important avec mon pectoral. Ce qui m'a amené au MMA, c'est que j'ai découvert un DVD du Pride, c'était le Pride Dynamite à l'époque, premier DVD qui est sorti en France du Pride, et c'était un combat de Vanderlei Silva. Et j'avais vu son style agressif, tout ça, et j'ai vu qu'aussi il avait des notions de sol. Puis ensuite j'avais vu le combat entre Minotauro et Bob Sapp, qui m'a aussi fait une bonne idée de ce sport. En boxe anglais, cette fois, il tourne, il a raison, Nogueira, bien sûr. Tout à fait, il travaille debout. Pour l'user, pour le fatiguer. Ouh le choc, ouh le choc. Oh, Monter les mains. il a touché. Non, il faut monter les mains parce que avec des bras qui pèsent 50 kg. Ah non, non, encore. Il s'expose là. Minotauro, il représente pour moi un des grands maîtres du jiu-jitsu brésilien. Comme un magicien en fait. C'est le magicien pour moi du jiu-jitsu brésilien. C'est un des meilleurs. Et à chaque combat pour moi c'est du spectacle. C'est pas uniquement quelqu'un qui va démontrer ses techniques. En général, il y a toujours du spectacle quand on le voit combattre. Il cherche à prendre son pied pour Ouais. verrouiller le triangle, mais non. Il lâche, il est obligé de puissant. lâcher. Trop puissant. Et là, il se retrouve encore une fois. C'est peut-être l'alliance de plusieurs sports déjà, et de cette association du sol avec le pied-point. Et à la fois, j'aime bien, ça représente un peu comme un jeu d'échecs, c'est vachement stratégique, il y a vachement de technique, c'est réfléchi, il faut étudier tous les déplacements, c'est complet à la fois, c'est ça peut-être qui m'a plus poussé vers le MMA, alors plus en tant que passionné que pratiquant, mais c'est pour ces raisons-là que je m'y suis intéressé de près. Pour moi c'est un art, vraiment, j'aime le mouvement, donc à partir de là, mais pour moi c'est vraiment un art, avant tout, et une technique à maîtriser. Qu'est-ce que tu trouves aussi, qu'est-ce que tu trouves chez Minotauro en fait? Sa technique, sa technique. Et il arrive sur le ring, il est serein, j'aime sa mentalité en fait sur le ring. Voilà, c'est quand il arrive donc tout serein et je veux dire il a une technique incroyable quoi. Voilà, et puis bon, c'est pas pour autant qu'il est en train de dire ouais j'ai gagné, il va toujours voir s'il met KO. Une fois qu'il rentre les bras, reste là. Il l'amène de plus long. Oui. Non, c'est pas plus long. Juste ele rentre e c'est tout. Põe a mão aqui no bíceps dele. Les bras. Os dois braços a gente Les tem que ter deux bras. controle. Certo? Quando mudar, Quando ele changer, d'accord? tá com controle, tá vendo que o braço dele tá preso entre meu Regarde, joelho e meu regarde, cotovelo. mon bras c'est fermé avec les bras et Se eu avec deixar les aqui, genoux. você sai, ó. Sai. S'il laisser, d'accord, je vous Não sai não. sortir mon bras, je vous sortir. Tá vendo? Aqui não tem nada. Comme ça, il est rien. Entendeu? Se eu não segurar os braços, eu não tô segurando Se nada. ele Só pas tô em fermer cima mon dele. bras, ele juste au-dessus de moi. Agora aqui é difícil de eu jogar o braço pra dentro. Comme Quando eu ça, boto o braço. c'est difficile, je prends mon bras intérieur. Certo? Eu tô aqui, ó, é difícil de botar o braço. C'est difficile, c'est difficile. Se ele botar. Une chose très importante, quand il contrôle mon maxoir, je ne peux pas regarder là-bas, mon corps pas pour faire les tours à là-bas. D'accord? Então se tá aqui é fácil você virar para Si il repor. laisse mon maxoir, c'est facile pour moi tourner mon corps. D'accord? C'est une chose très importante, c'est les détails qu'il a dit avant. D'accord? Botei aqui. Alors les jeunes, Vous comprenez rien ou quoi? Vous n'avez pas pigé? le genou il va à l'opposé de ce que tu fais d'habitude. Normalement tu montes sur le gars. En dessous tu prends le bras. Tu mets contrôle du bras. Na imobilização comme ça, il va prendre la main à côté de mon hanche pour je ne pas tourner.
Se il fa, laisse la main derrière mon léoche. D'accord? Je prends de la barrigade. Comme ça, c'est difficile pour moi. D'accord? Juste la main, ele contrôle tout mon corps. Certo? Com essa mão aqui. A outra mão, Les autres bras, já tá aqui, ó. Já ele tá fait aqui, bien. Não. C'est pas ça, c'est comme ça. Faut tenir. Entendeu? Porque aqui ele se vira a mão. Parce que comme ça, je tourne mon bras. D'accord? Aqui, não. Ici, c'est difficile. Je peux pas faire le tour. Ok, mas bem mais firme. D'accord? C'est Aqui, c'est dur. entendeu? Aqui ele consegue, você consegue dar mover a mão Comme assim. ça, je peux tourner mon bras. Certo? Só o detalhe do dedo aqui já segurou mais a mão Juste dele. les détails des doigts, il fait bien mon bras. Eu boto o meu peso aqui em cima da tua mão, ó. Il laisse tout son poids sur mon bras. Entendeu? Aqui eu vou virar pro lado de lá, ó. Comme ça, il va tourner de l'autre côté. D'accord? Essa perna aqui por cima da Il cabeça. passe les jambes sur mon tête. D'accord? Peguei na hora Il de fait mon tapis. Voilà. On comprend bien. Então aqui, ó, gente. Quando eu tô na montada, né? Quand il arrive à monter, Eu gosto de botar o calcanhar aqui embaixo da bunda dele. il prend les talons comme ça. Aqui eu não gosto muito dessa montada. Comme ça, il n'aime pas. Certo? Aqui eu até tenho mais opção de atacar, Ici, il y a beaucoup de positions pour faire un attaque. mas é muito fácil dele defender. Né? C'est facile pour moi de faute. Certo? Então aqui, ó, com o calcanhar aqui embaixo da bunda. Então, avec les talons, derrière les jambes, comme ça, derrière les hanches. Porque quando o cara vai dar a barrigada, eu ainda, quando ele vai dar a barrigada lá, Quand je vous fais les oupas, ainda é melhor pra mim. c'est mieux pour lui qu'il prenne plus les talons. Agora, D'accord? quando o calcanhar embaixo da bunda é muito Et comme difícil. ça, c'est plus difficile pour moi sortir. Plus mal à l'aise encore. Oh, Tipo, é muito mais difícil, né, quando a gente... c'est plus difficile. Quand il pousse mon tête, c'est difficile parce que pour je sortir, Porque pra dar a barrigada você tem que botar a je cabeça no pose chão, un né? pont, mon tête au sol, il fait ça. É isso, D'accord? mas se eu tiver com a cabeça aqui, como é que ele vai dar? Une fois qu'il prend mon tête, c'est difficile pour... C'est pas possible de faire la Entendeu? la Logo quando position. você montar, segura ele aqui. Juste quand tu montes, d'accord? Attraper vite la tête. Certo? Aqui. Quando eu vou dominar ele pra montada, né? Avant, c'est mieux. Certo? Lembra, se cair pra trás, Rappelle, si il tomber en bas, attrape, controla aqui. il contrôle mon bas avec Certo? Aqui. parce que si il tomber à la bas, Você tem 30% de chance de perder o armlock. c'est Que o cara... 30% de chances de sortir. Certo? D'accord? Certo? Aí adiantei o joelho. Il avance les genoux. Certo? Aqui, ó. Lever. Ó, mão no chão. Do lado de cá não tem como sair. J'ai pas pour vous sortir. Certo? Não segura aqui, ó. Sempre Je segurar l'attrape aqui. comme ça. Tout Isso droit, aqui, ó. comme O ça. controle disso aqui que é o... D'accord? Appelle bien, c'est ça. Certo? D'accord? Então deu pra eles pegarem mais ou C'est menos? bon? En question? When I stopped to MMA to fight, I want to be in the world of MMA, you know. I want to make my students. In Brazil, we have a lot of fighters, you know, good fighters, but they cannot get there because they have no one to bring them there. I want to be this guy, to bring people to fight in Japan, you know. Japanese people love very much the fighters, you know, the Brazilian fighters, you know, fighter for everywhere. But I want to bring and find people from France, from Germany, you know, good guys to bring to the pride. I want to be like promoting fights. Also, I make an event in Brazil. You know, we make 3 times. We did the event 3 times now. In August 1st, we're gonna be the 4th time in Brazil. So I wanna, you know, product events, you know, and become very popular in Brazil that sport. So I wanna work in our events too. Porque os lutadores do Pride, os lutadores que tiveram a oportunidade de lutar no Japão uma vez, Parce que- são os tops assim. Parce que les mecs qui combattent au Japon, c'est les top, c'est les combattants top.
Et il dit que c'est très important que vous avez un contact avec le combattant, c'est très important pour... Lutadores da Brasília Top. Então, obrigado pela presença de todos. Il est très content, il est merci pour tout le monde venir à son stage. E estarei aqui mais algumas vezes. Toutefois que les mecs demandaient pour lui, pour venir ici, il va arriver. Da última vez que eu vim para essa vez aqui, a gente já acompanha o crescimento. Assim. La dernière fois qu'il était ici, aujourd'hui, il voit que beaucoup de gens progressaient beaucoup, progressaient vite. Surgiu o Braia, o Cassim, beaucoup de combattants montent bien, Braia, Cassim, Calvo-Sul. Yeah, here, you know, it's growing very fast. You can see in the street, people start to to know about fighters, you know. When we are in the street, people come to us, so this means the sport become popular here. You know, the magazine FightSport is growing very fast here, so everybody watching Pride from that magazine or from the tapes, you know. So I think the sport's growing very fast. The jiu-jitsu here become good, you know. They start to play on the floor, they start to play everything, you know. And here they have a very good judo, they have a very good Muay Thai. So that's a very good combination, you know. They are good in the throws, they know how to play on the ground. They have very good boxing, you know. So you guys have a good background. I think here the guys gonna make good champions of MMA, you know. I think when the country start to allow it, be legal to make an MMA show here, I think the sport gonna grow very fast. I like to come here in French very much. You know, the people here, the fans, treat us with very good energy. So I'd like to say thank you very much for everything and all the support you guys doing here. And you guys have a very beautiful country. So I'd like to come here more times to be in touch with you guys. Merci beaucoup. Je souhaite que le MMA soit légalisé en France. Il serait temps, comme les autres pays, de s'y mettre et de laisser ce retard derrière nous. Merci à FightSport pour ce stage. Merci FightSport pour tout ce que vous faites. C'est tout ce que j'ai à rajouter.